ओके. सो लास्ट लेक्चरला आपण पर्टिक्युलर इंटिग्रल फाइंड करण्यासाठी टाइप्स बघत होतो, राइट. केस फर्स्ट मध्ये e raised to alpha x टाइप असेल, ओके. तर त्या केस मध्ये आपण पर्टिक्युलर इंटिग्रल कसं फाइंड करणार आहोत. सेकंड काय बघितलं, sin alpha x cos alpha x असं जर तुमचं फंक्शन असेल f of x, तर अशा केस मध्ये आपण कसं फाइंड करायचं पर्टिक्युलर इंटिग्रल. त्याच्यानंतर x raised to m टाइप, ओके. नेक्स्ट e raised to alpha x into some function, right. And then last type is, so first, so here case 5, yp is 1 upon phi of d x phi of x, okay. In this case the formula is yp is x minus 1 upon phi of d phi dash of d 1 upon phi of d phi of x, ओके. सो हे सॉल्व कसं करणार आहोत आपण. 1 upon phi of d v of x वरती ऑपरेट झाल्यानंतर जे काही फंक्शन मला मिळेल, ओके, ते रिझल्टिंग फंक्शन आता हे सॉल्व करायचं आहे. 1 upon f of d असेल, f dash of d फाइंड करायचं आहे, ओके. x into हे काय मिळेल फंक्शन असेल ते येईल मायनस, ओके. तर हे सॉल्व करायचं आहे, ओके. ही सेकंड टर्म सॉल्व करताना आपण काय करणार तर 1 upon phi of d फर्स्ट ऑपरेट करणार आहोत and then we take its डेरिव्हेटिव्ह, ओके. कारण का फाय डॅश ऑफ डी हा काय न्यूमरेटर मध्ये आहे, ते काय असेल सम पॉलिनॉमियल ऑफ डी, ओके. सो डी स्क्वेअर किंवा डी असेल तर काय करतो आपण सिंपली डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करणार आहोत आलेल्या फंक्शनची, ओके. सो जस्ट सॉल्व वन एक्झाम्पल. सो हियर एक्झाम्पल 1, डी स्क्वेअर प्लस 9y is equal to x sin x, okay. So first of all find out or solve the homogeneous differential equation, right. So first of all find out the roots of this auxiliary equation, means what, m to be plus minus 3i, okay, right. So complementary function or yc is c1 e raised to 0x is 1, okay, c1 cos 3x plus c2 sin 3x, and the particular integral pr nothing but yp is 1 upon phi of d is d square plus 9, it is x sin x. So use the rule, it is x minus phi dash of d is twice d, okay, divided by d square plus 9 1 upon d square plus 9 v of x is here sin x. So x minus twice d square plus 9, ओके. and this is okay. आता हे कसं आपण सॉल्व करतो, d स्क्वेअर ला मायनस a स्क्वेअर ने रिप्लेस करतो, a किती आहे 1, ओके. सो इट इज minus 1 plus 9, it is 8, so it is 1 upon 8 sin x. So this is x by 8 sin x minus twice d 1 upon d square plus 9 sin x काय येईल, it is 8, okay, sin x. So I think here 1 upon 8 is also, it is x by 8 sin x minus, it is I think, okay, 1 upon 32 derivative of sin x, it is cos x, okay.
So this is my particular integral. So my general solution is yc plus yp. So it is c1 cos 3x plus c2 sin 3x plus x by 8 sin x minus 1 upon 32 cos x. Okay, so this is the solution. Just one homework, second example. Okay, you can solve by this method. D square minus 4d plus 4y is equal to 8x square e raised to 2x sin 2x. ओके, आता इथे काय कराल तुम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल x स्क्वेअर आहे. ओके, सो सॉल्व करताना काय करावं लागेल तर किंवा असे करा e रेस टू 2x x स्क्वेअर sin 2x ऍज इट इज ठेवायचं. e रेस टू 2x इंटू v हा फॉर्म्युला यूज करून सॉल्व करायचं. ओके राईट. मग तुमच्या नेक्स्ट टर्म जी काही असेल जे आपण तुम्ही x स्क्वेअर sin 2x वरती ऑपरेट करणार ते फक्त प्रिव्हियस फॉर्म्युलानुसार सॉल्व करायचं. ओके, आता तिथे तुम्हाला दोनदा हा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. फर्स्ट काय करावं लागेल तर x इंटू x sin 2x अशासाठी मी यामध्ये v ऑफ x तुमचा x sin 2x येतोय. ओके, पुन्हा त्या v ऑफ x साठी तुम्हाला तो फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. ओके, प्रिव्हियस फॉर्म्युला दोन वेळा यूज करावा लागेल आणि केस 4 मध्ये जो फॉर्म्युला यूज केलेला आहे तो एकदा यूज करावा लागेल. Now, so one more example. Third one. So, consider y double dash minus y is equal to 1, y of 0 is equal to 0 and y tends to a finite number as x tends to minus infinity. Then first option y of x is e raised to x plus 1. Second y of x is e raised to minus x. Sorry, it is minus 1. Third option is y of x to be e raised to x minus 1 and fourth one none of the above. ओके, आता काय विचारलेलं आहे ओके सेकंड ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे आणि हा दिलेला काय आहे तर इनिशियल व्हॅल्यू प्रॉब्लेम आहे. पण अजून एक कंडिशन द्यायला हवी होती. ओके, y डॅश ची. पण इथे काय दिलेलं आहे त्याच्याऐवजी y टेंड्स टू ए फायनाइट नंबर ॲज x टेंड्स टू मायनस इन्फिनिटी. तर या दोन गोष्टी यूज करून तुम्हाला काय करायचं तर याचं सोल्युशन काय असेल हे विचारलेलं आहे रे. सो सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द solution of this differential equation. No. So it is y double dash minus y is equal to 1. So first of all, homogeneous equation is d square minus 1y is equal to 0. So this is auxiliary equation, m to be plus minus 1. So here complementary function yc is c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x. Okay, and particular integral yp is one divided by d square minus 1. It is 1. Okay, so 1 can be written as e raised to 0x. Okay, so it is 1 upon minus 1. It is minus 1 answer. Okay, so general solution is yc plus yp. It is c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x minus 1. Now, so given that y of 0 to be 0 implies okay x 0 असेल तर काय इथे येईल c1 plus c2
-1 is equal to 0. Okay, means C1 plus C2 is equal to 1. And given that y tends to, a finite number at x tends to minus infinity. Okay, आता y चं जर लिमिट घेतलं at x tends to minus infinity. ओके, तर काय होईल, c1 e raised to minus infinity काय येईल, 0. राइट, ही टर्म 0 येईल. आता c2 e raised to plus infinity येतं, राइट, -1. पण दिलेलं काय आहे, ज्यावेळी मी y चं फाइन, ओके, as x tends to minus infinity असं लिमिट घेईल, त्यावेळी मला एक फायनाइट नंबर मिळतोय. मग इथून जर आता इथं तुमच्या लक्षात येईल की इथं जर फायनाइट नंबर तुम्हाला जर मिळत असेल म्हणजेच काय, C2 मस्ट माझं काय पाहिजे, 0 पाहिजे, राइट, तरच तुम्हाला ह्याचं फायनाइट लिमिट मिळतं ऍज एक्स टेंड्स टू मायनस इन्फिनिटी. सो this implies C2 has to be 0. Okay, right? So what? Okay, then if C2 is 0, then what is C1? It is 1. Okay, so my solution, y is equal to C1 is 1, e raised to x, C2 is 0, so e raised to x minus 1. So option 2 is the correct option. Sorry, third one, e raised to x minus 1 here. Okay. Now, okay, we will see the next section is Cauchy-Euler equation. ओके, सो आता हे माहिती आहे तुम्हाला, हे लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन्स असतात, पण इथे विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट नाही, तर कोएफिशिएंट्स काय असतात माझे, पॉलिनॉमियल इन एक्स असतात. ओके, और इंस्टेड ऑफ पॉलिनॉमियल इन एक्स इट इज ओके विथ व्हेरिएबल कोएफिशिएंट म्हटलं तरी चालेल. सो जनरल फॉर्म त्यांचा काय असतो, तर कन्सिडर that is a naught x raised to n d raised to n. It is nth order differential equation with differential operator with respect to x, right? a1 x raised to n minus 1 d raised to n minus 1 plus and so on plus a n minus 1 d, sorry, x raised to 1, it is d plus a n of y is equal to f of x. Okay, we got such type of equation to be Cauchy-Euler equation. आता ह्याची ओके मेथड आपण फक्त एक्सप्लेन करणार आहोत. ओके, तर Cauchy-Euler equation, आता इथे तुम्ही फॉर्म बघत आहात, राइट, जनरल फॉर्म आहे इक्वेशनचा, राइट. हे सॉल्व कसं करायचं, तर आपण कोणतं सबस्टिट्यूशन यूज करतो, तर x इज इक्वल टू e रेस टू z. ओके, आता काय करणार आहे, तर मी याला अशा इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करणार आहे जे की लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन असेल विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट, राइट. तर माझं सबस्टिट्यूशन काय आहे, x इज इक्वल टू e रेस टू z. ओके, सो मग z काय मिळेल, it is log x. Okay, so in this case dz by dx is 1 upon x, right. आता मला dy by dx फाइंड करायचं आहे, तर dy by dx by using chain rule, y is a function of x, okay, but we know x is a function of z or z is a function of x. Okay, so by using chain rule, dy by dz into dz by dx. Okay, dz by dx मला माहित आहे काय मिळतो, 1 upon x. Okay, so this becomes 1 upon x times dy by dz. So from this step dy by dz is nothing but x times dy by dx,
राईट. सो एक्स डी वाय इज थीटा वाय. आता मी थीटा काय घेतलेला आहे तर इथं डिफरन्शियल ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू झेड, डी बाय डी झेड, राईट. अँड कॅपिटल डी इज डिफरन्शियल ऑपरेटर डी बाय डी एक्स. ओके. Then, okay, similarly we find the d2y by dx square. So d, it is d by dx or derivative of dy by dx. Okay, so use the, first of all, dy by dx is nothing but from here 1 upon x dy by dz. So again use the chain rule. काय मिळेल मला? It is d by dz of 1 upon x dy by dz into dz by dx. ओके, राईट. सो आता इथे तुम्ही बघू शकता. सो ओके, यूज द प्रोडक्ट रूल. काय होईल? 1 अपॉन एक्स फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन मायनस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ओके. आता इथे चेन रूल यूज केलेला आहे. 1 अपॉन एक्स डी बाय डी झेड dy by dz into dz by dx मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर dy by dz. ओके. आता हे काय होईल तर d2y by dz स्क्वेअर minus 1 upon x square dy by dz. Okay. So this is okay. हे सॉल्व केल्यानंतर dz by dx मला काय मिळतो? 1 upon x. So it is 1 upon x square d2y by dz square minus 1 upon x square dy by dz. So x square ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर मला काय मिळतं तर x square d2y by dx square is nothing but theta square minus theta of y. Okay, तर theta square means it is second order derivative of y with respect to z d2y by dz square. So काय मिळालं मला? x square d square y is nothing but theta square minus theta y. आता आपण ह्याला कसं लिहितो ऍक्च्युअली? So x square d square is nothing but theta into theta minus 1, right? Okay, and so on. Similarly we can find for the x cube d cube, okay, x raised to 4 d raised to 4 and so on. x raised to n d raised to n मला काय मिळतं? जनरलाइज करू शकतो आपण हे रूल. ओके, काय मिळतं फॉर्म्युला? थीटा इंटू थीटा मायनस 1 इंटू थीटा मायनस 2 अँड सो ऑन थीटा मायनस n मायनस 1, राईट. ओके, तर हे सगळं सबस्टिट्यूशन मी इक्वेशन, ओके, कॉची ऑइलर इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करणार आहे. सो फायनली मला just 1 minute. Okay, so here I think लिहिलेलं नाहीये. ओके, ही मेथड आहे. ओके, हे यूज करायचं. तर इन शॉर्ट इथं सेम स्टेप्स आहेत, फक्त स्टेप फॉलो करायचे की असं जर इक्वेशन असेल विथ व्हेरिएबल कोएफिशिएंट तर सिंपली काय करायचं, सबस्टिट्यूशन यूज करायचं आहे. कोणता तर x इज इक्वल टू e रेस टू z आणि त्या इक्वेशनला मी काय करणार आहे तर लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. ओके, आणि सॉल्व करणार आहे. तो आता आपण स्टेप्स बघितलेले आहेत. सिंपली सॉल्व वन एक्झाम्पल. सो जस्ट वी विल सॉल्व इट. ओके, सो आफ्टर सबस्टिट्यूशन काय मिळतं? नोट्स मध्ये लिहायला हवं होतं बट इट्स ओके. a naught theta raised to n plus a1 theta raised to sorry, ओके, तर ही खूप मोठी स्टेप आहे असं लिहिण्याऐवजी a naught x raised to n d raised to n हे काय मिळतं मला तर थीटा थीटा मायनस 1 अँड सो ऑन थीटा मायनस n मायनस 1. ओके, राईट, प्लस अँड सो ऑन a n मायनस 2 x स्क्वेअर d स्क्वेअर असेल. ओके, तर इथं काय मिळतं थीटा मायनस थीटा इंटू थीटा मायनस 1, राईट, प्लस a n minus 1, it is
theta plus an, sorry, y is equal to f of x. ओके, तर राउंड ब्रॅकेट आहे. सो तर हे काय आहे, आता हे सगळं सॉल्व्ह केल्यानंतर सिम्प्लिफाय केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल, इट इज ए linear differential equation with constant coefficient where theta is d by dz and here this d is d by dx. Okay, हा difference आहे. So just solve one example. So it is x d2 y by dx square plus dy by dx is equal to x. ओके, आता जर तुम्ही इक्वेशन चेक केलं तर काय होईल, आता इथे जर मी x ने डिवाइड करायचं म्हटलं तर इथे सेकंड टर्म मध्ये काय होतं, 1/x येतं, राईट. ओके, आणि इथे काय होईल, 1, राईट. पण इथे इथे जर कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट असतं तर मी लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट, ओके, CFTI फाइंड करून इक्वेशन सॉल्व केलं असतं. पण इथे काय आहे, 1/x हा कोएफिशिएंट येतो, राईट, dy by dx चा. मग कसं सॉल्व करणार, तर जस्ट मल्टिप्लाय दिस इक्वेशन बाय x. काय होईल मग, x स्क्वेअर d2y by dx स्क्वेअर प्लस x dy by dx, sorry, is equal to x square. Right? Okay. So here काय substitution आहे आपलं, put. So call this equation number 1. X to be e raised to z. So from this z to be log x and dz by dx is 1/x. Okay. So x square d square काय असतो, theta into theta minus 1 and x into d काय असतो, simply theta. Okay, so equation 1 is theta into theta minus 1 y plus theta y is equal to x square is e raised to 2z. Okay, so simplify and solve this. Theta square minus theta plus theta y is equal to e raised to 2z. So it is theta square y is equal to e raised to 2z. So first of all, solve the homogeneous differential equation. Find out. Okay, this is just a minute. This is linear differential equation with constant coefficient. Okay, theta square is nothing but d2y by dz square, right? So in this case, simply my auxiliary equation is m square network issue आहे. So m square is equal to 0, that is m to be 0 0, it is repeated root. So in this case my CF is C1 plus C2. आता इथे x एक नाही, ओके, ही फक्त एक काळजी घ्यायची आहे ज्यावेळी इक्वेशन आपण ओके प्रॉब्लेम सॉल्व करतो, की इथे इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल काय आहे, तर z आहे. मी x ला z ने रिप्लेस केलेला आहे. ओके, सो आणि इथून तुमच्या लक्षात येईल राइट हँड साइड वरून, दिस इज फंक्शन ऑफ z and this is d by dz ऑपरेटर आहे थीटा. ओके, सो c1 c plus c2 z e raised to 0z. So this is c1 plus c2 z and substitute value of z in terms of x, it is log x. Okay, right, again pi is 1 upon theta square e raised to 2z. Okay, so we replace simply this theta by
2. It is 1 upon 4 e raised to 2z, but e raised to z is x, and this is x square. Okay, so this is the particular integral. So the general solution y is equal to c1 plus c2 log x plus 1 by 4 x square. Okay, so this is the general solution. Consider one more example. Second, consider x square d square plus xd plus 1y is equal to 0, y of 1 is equal to 0, y of e raised to y of e raised to 5 by 2 is equal to 1. Then solution is so first option is bounded and periodic. Second, unbounded and periodic. Third one, it is unbounded and non-periodic. And fourth option is bounded and non-periodic. So we have to solve this Cauchy-Euler equation, okay, with these two initial conditions, boundary conditions आहेत, right? Okay, and we have to find the solution. Its properties. So first of all, solve the differential equation. So differential equation is x square d square plus xd plus 1, sorry, y is equal to 0. आता हे homogeneous आहे. So use the substitution x to be e raised to z. ओके, तर आता या केस मध्ये एक्स स्क्वेअर डी स्क्वेअर काय होतो, तर थीटा, ओके, इंटू थीटा मायनस 1 आणि एक्स डी हा कशाने रिप्लेस होतो, जस्ट थीटा, where theta is d by d3. Okay, so given differential equation becomes theta into theta minus 1 plus theta plus 1 y is equal to 0. It is theta square minus theta plus theta gets 0 plus 1 y is equal to 0. In this case, auxiliary equation is m square plus 1 is equal to 0. That is m is equal to plus minus 1 I. Okay. So your complementary function gives you the general solution. It is e raised to 0 z, right? C1 cos z plus C2
sin z, right? Z is log x plus c2 sin of log x. Okay. So first boundary condition is y of 1 is 0. So implies. Okay. So okay, x1 सबट्यूट केल्यानंतर log 1 काय होतो माझा 0. ओके. So cos 0 is 1 and sin 0 is 0. Therefore y of 1 is equal to 0 implies c1 is equal to 0. Right? And second, y of e raised to pi by 2 is equal to 1 implies, sorry, so this implies c1 cos log of e raised to pi by 2, pi by 2, cos pi by 2 is 0 and sin pi by 2 is 1. Okay, so c2 is equal to 1. Right? So my general solution is c2 is 1. It is sin of log x. ओके, हे माझं सोल्युशन असेल. आता विचारलेलं आहे हे पिरियडिक आहे आणि बाउंडेड. ओके, हे दोन गोष्टी आपल्याला चेक करायच्या आहेत. तर फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंडेड आहे का? आहे. साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, साइन ची रेंज काय आहे माझी -1 to 1. ओके, सो -1 इज लेस इक्वल साइन ऑफ log x is less equal 1, right? So this function y is bounded, no doubt. Okay, that is आता बाउंडेड कुठे कुठे आहे? फर्स्ट आणि फोर्थ ऑप्शन मध्ये, राइट? अनबाउंडेड हे दोन ऑप्शन काय असतील? रॉंग, कारण का मला माहित आहे की ते फंक्शन बाउंडेड आहे. तर फक्त काय चेक करायचे? तर पिरियडिसिटी. तर कशी चेक करणार आहोत आपण? हे काय आहे? तर दोन फंक्शनचं कंपोजिट फंक्शन आहे. ओके, सो एक रिझल्ट आहे आपल्याकडे. एफ काही असू द्या. सेकंड फंक्शन इफ जी इज periodic function, so then f composite g is periodic. Okay, right? So here आता काय चेक करणार? f माझं काय आहे इथं? तर sin x आहे आणि g काय आहे? तर log x आहे. ओके, सो f of g of x काय मिळतं? g of x आहे log x. ओके, इट इज sin of log x. ओके, आता log x हे फंक्शन माझं पिरियडिक आहे का? sin x f माझा पिरियडिक आहे. इट्स ओके, माहिती आपल्याला पिरियड त्याचा 2π आहे. log x आहे का? नाही. ओके, मग अजून काय तुम्ही चेक करू शकता? ओके, तर इथे पिरियड 2π येण्यास, ओके, sin ऑफ log x 0 हा कधी कधी होतो? तर ज्यावेळी माझा log x काय असेल? nπ असेल. ओके, right? n belongs to z. Right? So log x हा nπ means x is e raised to nπ where n belongs to z. असं ज्या ज्या वेळी असेल त्या त्या वेळी माझा y काय असेल? 0 असेल. ओके, आता तुम्ही याचा जर ग्राफ चेक केला, 0 आहे, इथे पाय असेल, 2π, 3π. आता ह्या फंक्शनचा ग्राफ साइन ऑफ लॉग एक्स तुम्ही जर चेक केला तर तुम्हाला काय मिळेल? सॉरी, ओके, अशा टाइप करता इथं 3π असेल इन्स्टेड ऑफ दिस. ओके, सो हे फंक्शन कसं आहे? तर नॉन पिरियडिक आहे. y is equal to
Sine of log x is not a periodic function. So first one is also wrong. Fourth one is the correct option. Okay. Solve one more example. कसे सॉल्व करायचे समजतंय? ओके, आता इथे तुम्ही चेक करत असाल की डिफरन्शियल इक्वेशन बघतोय म्हणजे फक्त डिफरन्शियल इक्वेशनशी आपण रिलेटेड आहोत का? नाहीये. रिअल अनालिसिस हा ओके बऱ्याच ठिकाणी आपण यूज केलेला आहे रिअल अनालिसिस मधल्या टर्म्स. मग ते सोल्युशनच्या डिफरन्शिएबिलिटी चेक करायला असू देत, कंटिन्युटी असू दे, मोनोटोनिसिटी असू द्या, ओके, इन्क्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉनकेव्ह, कॉन्व्हेक्स, राईट. ओके, आणि आता सुद्धा आपण बघतोय पिरियडिक आहे का, बाउंडेड फंक्शन आहे का. त्यामुळे तुमच्या डेफिनेशन्स आणि रिअल अनालिसिस मधले रिझल्ट्स ते परफेक्ट हवेत. ओके, आणि ते आपल्याला यूज करायचे आहेत. ते त्याचं युटिलायझेशन कसं करायचं तर इथे तुम्ही ते बघू शकता. ओके, तुम्ही फंक्शन्स हँडल करताय आणि तिथे तुम्ही जे काही थिअरॉटिकल भाग शिकताय तो इथे प्रॅक्टिकली यूज करताय, राईट. ओके, सगळे आपले सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड आहेत. आणि आपण हे पण बघितलं की दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनचा सोल्युशन सेट हा विथ ओके अल्जेब्राइक ऑपरेशन आपलं कुठलं ऍडिशन असेल तर ते काय फॉर्म करतो तर एबिलियन ग्रुप फॉर्म करतो म्हणजे अल्जेब्रा याला. ओके, सगळे इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स आहेत. एक्झाम्पल, थर्ड एक्झाम्पल, y double dash plus twice a y dash plus by is equal to cos x, equal to equation number 1 where AB belongs to R. Given that solution of 1 are periodic, then A is equal to 0, B is equal to 1, A is equal to 2, B is equal to 1. Third option, A is equal to 0, B is equal to 2, and fourth one is none of the above. Okay, let's solve the example. So it is y double dash plus twice a y dash, sorry, plus by is equal to cos x. ओके, आता ओके आपण हे कशासाठी सॉल्व केलेलं होतं, पिरियोडिसिटी चेक केलेली होती पण कुठे होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन सेम होतं. ओके, होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन साठी काय कंडिशन असेल की सोल्युशन पिरियोडिक असेल तर हे आपण चेक केलेलं आहे, सॉल्व केलेलं आहे, राईट. तर त्या कंडिशन्स आपल्याला माहित आहेत. हे याचे ऑक्सिलरी इक्वेशन असेल होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशनचं, राईट. ओके, आणि जर सोल्युशन पिरियोडिक यायला हवं असेल तर त्या केसमध्ये माझे रूट्स कसे असायला हवे तर कॉम्प्लेक्स. ओके, मग अल्फा आय प्लस मायनस आय बीटा असेल तर त्या केसमध्ये ई रेस टू अल्फा एक्स मल्टिप्लाय होतं सोल्युशनला, राईट. तर त्यामुळे ते नॉन पिरियोडिक बनतं. मग अल्फा 0 असायला हवा, रूट्स माझे कसे असायला हवेत प्युअरली इमॅजिनरी, राईट. आणि या केसमध्ये मी या कंडिशन्स मिळवलेल्या होत्या की माझा ए काय असायला हवा तर ए माझा 0 असायला हवा. ओके, आणि बी ग्रेटर दॅन 0. आता हे कशावरून मिळवलेलं होतं तर सम ऑफ रूट्स अँड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, सम ऑफ रूट्स आय बीटा मायनस आय बीटा 0 मिळतं, ए माझा 0 मिळेल. ओके, का कारण का सम ऑफ रूट्स काय असतं दिस कोएफिशियंट 2a अपॉन 1, राईट. अँड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स काय असतं b अपॉन 1 is equal to I beta into minus I beta. It is beta square, it is greater than 0. So beta is greater than 0. But there is one more additional term is
Okay, it is non-homogeneous differential equation. There is cos x on right hand side, so we have to find the particular integral. So pi to be, it is d square plus twice ad plus b of cos x. ओके, आता a तर 0 आहे, सो इट इज 1 अपॉन d स्क्वेअर प्लस b cos x. ओके, cos x आहे, सो हे कसं सॉल्व करतो आपण, -1 प्लस b cos x. ओके, आता सोल्युशन जर माझं पिरियॉडिक, आता मला माहिती आहे की पिरियॉडिक फंक्शनचं ऍडिशन हे सुद्धा काय असतं, पिरियॉडिक फंक्शन असतं. ओके, तर CF प्लस PI ज्यावेळी मी ऍड करेल त्यावेळी काय असणार आहे, cos x ची टर्म जर तिथे यावी असं वाटत असेल तर माझा b -1 ही टर्म माझी कशी असायला हवी, नॉन झिरो, म्हणजे डिनॉमिनेटर हा नॉन झिरो यायला हवा, राईट. ओके, डिनॉमिनेटर झिरो झाला तर काय होतं, इन्फिनिटी होतं. ओके, मग पिरियॉडिसिटी कुठे येणार आहे तुमची, नाही, राईट. ओके, सोल्युशन पिरियॉडिक नाही राहत आहे, तर सोल्युशन पिरियॉडिक राहण्यासाठी बी मस्ट काय असायला हवा, जस्ट 1 मिनिट. ओके, सो बी शुड बी नॉट इक्वल टू 1. ओके, सो काय काय कंडिशन्स मिळाल्या, so for periodicity y is equal to yc plus 5p is periodic if a is equal to 0, b is strictly greater than 0 and b should be not equal to 1. आता चेक करा ऑप्शन्स. ओके, आता B1 नको आहे, पण पहिल्या दोन ऑप्शन्स मध्ये B1 आहे. ओके, A0 B2 हवा, राईट. ओके, B इथे स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 ही आहे आणि तो नॉट इक्वल टू 1 सुद्धा आहे. ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Now, the Legendre equations, okay, it is of the type linear differential equations with polynomial coefficient. Okay, so its general form is a naught times a plus bx raised to n d raised to n plus a1 a plus bx raised to n minus 1 d raised to n minus 1 plus and so on plus a n minus 1 a plus bx d plus a n of y is equal to f of x. ओके, आता हे कसं सॉल्व करायचं आहे, तर काय सबस्टिट्यूशन यूज करायचं, तर पाठीमागे ओके कॉची ऑइलर इक्वेशन मध्ये काय होतं, तर टर्म्स कशा होत्या, x रेस टू n d रेस टू n x रेस टू n minus 1 d रेस टू n minus 1. instead of x here the linear equation, okay, a plus bx or polynomial. तर काय करायचं, तर सबस्टिट्यूशन कशासाठी आहे, तर a plus bx साठी. ओके, a plus bx आणि काय सबस्टिट्यूट करणार आहे, तर e raised to z. ओके, मग z काय मिळतो मला हियर, log of a plus bx. सिमिलर वेने सॉल्व करायचं आहे, चेन रूल यूज करून तुम्ही काय फाइंड करू शकता, तर a plus bx d काय मिळतो मला, b टाइम्स थीटा मिळतो, वेअर थीटा इज d by dz. ओके, आणि याची जर तुम्हाला अजूनही थेरी ओके एक्सप्लिसिट फॉर्म मध्ये हवी असेल तर तुम्हाला ते तुमच्या बुक्स मध्ये मिळेल, ग्रॅज्युएशनच्या किंवा MD रायसिंगानेच्या बुक मध्ये दिलेला आहे, किंवा तुम्ही स्वतः सॉल्व करू शकता. ओके, विथ द हेल्प ऑफ पेन अँड पेपर. सो a plus bx square d square is this. ओके, आता ह्याचं सेकंड डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही घेत आहात, तर काय मिळतं, b स्क्वेअर थीटा इंटू थीटा मायनस 1. एक टर्म ऍड होत चालली, कोणती, तर b. ओके, प्रिव्हियस तुम्ही कॉची ऑइलर इक्वेशनच्या मेथडशी जर कंपेअर केला तर इथे डिफरंट काय आहे, तर x चा कोएफिशियंट b. ओके, राइट, तर तो काय ऍड होतो, b थीटा b स्क्वेअर थीटा इंटू थीटा मायनस 1 अँड सो ऑन a प्लस bx रेस टू n d रेस टू n मला काय मिळतो, b रेस टू n थीटा इंटू थीटा मायनस 1 अँड सो ऑन थीटा मायनस n मायनस 1. ओके, राइट, सो हे यूज करून आपण काय करणार आहोत, तर इक्वेशन सॉल्व करायचं आहे.
Consider the example. Sorry. Legendre's equation. आता त्याची theory बघितलेली आहे. So example 1 plus 2x square d2y by dx square minus 6 1 plus 2x dy by dx minus 2y is equal to x. ओके, इथं सबस्टिट्यूशन काय यूज करायचं आहे, तर 1 plus 2x. आता चेक करायचं फक्त, इथं स्क्वेअर आहे, d2y by dx ची टर्म आहे. सेकंड टर्म 1 plus 2x dy by dx, राइट. ओके, सो is equal to x. So put 1 plus 2x to be e raised to z. Okay, so z is log of 1 plus 2x. And here काय मिळतं मला, after this substitution d2y by dx square is nothing but, here b is 2. Okay, 2 theta मिळेल y. Second 1 plus 2x dy by dx काय मिळेल, sorry it is 2 square, sorry just 1 minute. It is 2 square, it is 4 theta into theta minus 1 y. Okay, it is 2 theta y, where theta is d by dz. So equation becomes, it is 4 theta square minus 4 theta minus 6 times 2 theta, it is 12 theta minus 2 y is equal to x. So from here x is e raised to z minus 1 divided by. Okay, so simplify and solve it. Is 4 theta square minus 16 theta minus 2 y is e raised to z minus 1 divided by 2. Okay, so I think take 2 common out, it is twice theta square minus 8 theta minus 1 y is e raised to z minus 1 by 4. Okay, so just solve. Okay, and this is the linear differential equation with constant coefficient. मला नेक्स्ट लेक्चरला तुम्ही काय सांगणार, त्याचं जनरल सोल्युशन सांगणार आहात. ओके, कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन फाइंड करा आणि पर्टिक्युलर इंटिग्रल फाइंड करा. आता इथे काय करा, e raised to z by 4 आहे, minus 1 by 4 e raised to 0z घ्यायचं आणि सॉल्व करायचं. ओके, तुम्हाला सोल्युशन मिळून जाईल. मला नेक्स्ट लेक्चरला सोल्युशन सांगा. काय डिफिकल्टी आहे का? नाही. Okay. So thank you.